Dear students, welcome to Sadhana. ఈ వీడియోలో మనం RRB గ్రూప్ డి లెవెల్ 1 3rd October 2018 సెకండ్ షిఫ్ట్లో క్వాంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. మనకి క్వాంట్లో నెంబర్ సిస్టమ్ నుండి 5 క్వశ్చన్స్, సింప్లిఫికేషన్ నుండి 2 క్వశ్చన్స్, పర్సంటేజెస్ 1, టైమ్ అండ్ వర్క్ 1, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ 3, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ 1, సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 1, యావరేజెస్ 2, ఏజెస్ 1, రేషియో ప్రపోర్షన్ 1, partnership 1, geometry 1, data interpretation 2 questions ఇచ్చారు. టోటల్గా వాటి 23 questions అనేది జరిగింది. So let us take first question. The square root of 7569. మనకి ఇక్కడ square root of 7569 అడిగారు కానీ చివరి 69 ఉంది. 69 ఉంటే మన ఆన్సర్ 13తో కానీ 37తో కానీ 63తో కానీ 87తో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి 87 ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ 87 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the value of 1/4 of G? Number G value find వచ్చారు. 12 plus 8, 20. 20 divided by 2, 10. 14 into 10, 140 plus 8, 148 వస్తుంది. 148 by 4, 37 అనేది మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the 3 prime numbers such that the product of first two is 1147 and product of last two is 1517 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మన ఆప్షన్స్ నెంబర్ చూస్తే ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్లోనూ 21 ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. 21 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 31, 37, 61. 37, 60s అంటే 1800 క్రాస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సెకండ్ 2 ఒక ప్రోడక్ట్ 1517 వెళ్ళాలి. బట్ సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా అయ్యే అవకాశం లేదు. బట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి fourth option is the correct answer. Next question. Which of the following is divisible by 9 అడుగుదాం. 9తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే మనము డివిజిబిలిటీ ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఇచ్చిన నెంబర్ యొక్క సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ చూద్దాం. 13, 18, 11 ఇది పోవట్లేదు. నెక్స్ట్ 11, 13, 15 ఇది పోవట్లేదు. 10, 16, 15, 18 ఇది పోతుంది. నెక్స్ట్ 12, 16, 21 ఇది పోవట్లేదు. సో ఆన్సర్ 3 అవుతుంది. ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఈచ్ నెంబర్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ fn is equal to fn minus 1 plus fn minus 2. And the first two numbers in the sequence are given as 0 and 1. That is f0 is 0 and f1 is 1. Then find the 10th number in the sequence. సో ఫిబొనాకీ సిరీస్ అనేది మనం ఇక్కడ 0తో 1తో స్టార్ట్ చేయబడుతున్నారు. సో ప్రీవియస్ 2 టర్మ్స్ యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టర్మ్ వస్తుంది. కాబట్టి 0 plus 1 1, మన 1 plus 1 2, మన 2 plus 1 3, మన 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 5 13, 13 plus 8 21, 21 plus 13, 34 plus 21 57 ఇలా మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అయితే మన 10th టర్మ్ అడిగారు. సో 4 each, 10th టర్మ్ is 34. నెక్స్ట్ 7 square is equal to 41, 9, 67 square is equal to 4489, 677 square అడుగుతున్నారు మనం. సో ఇక్కడ 67, 89తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి 667 కూడా మనకి దాని యొక్క స్క్వేర్ కూడా మనకి 89తో ఎండ్ అవ్వాలి. అంటే 4th ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ అని అంటున్నారు. ఇక్కడ 1/6, 1/12 ఇస్తున్నారండి. ఈ 1/6, 1/12, 1/20 ఇది మనం చూడండి 1/2 into 3 గాను ప్లస్ 1/3 into 4 గాను ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ 1/7 into 8 గా రాసుకోవచ్చు. అంటే ప్రతి డినామినేటర్ని కూడా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్గా రాసుకోగలిగాం. మళ్ళీ వీటిని మనం విడగొట్టినట్టయితే 1/2 మైనస్ 1/3గా రాసుకోవచ్చు. 1/2 into 1/3 అట్లాగే 1/3 into 1/4 1/3 మైనస్ 1/4గా రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ లాస్ట్ వన్ 1/7 మైనస్ 1/8గా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/7, 1/7 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మనకి ఇంకా 1/2 మైనస్ 1/8 మిడిల్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 3/8 అవుతుంది. బికాస్ దీన్ని మనం 4/8గా ఊహించుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 3/8 అనేది మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Shyam's marks 25% more than that of Divya. What percent is Divya's marks less than Shyam's marks? సో శ్యాము దివ్య మనం 100 అనుకుంటే సో శ్యామ్ 125 అవుతారు. సో శ్యామ్ దివ్య ఈజ్ హౌ మచ్ లెస్ అన్నాడు. 25 లెస్ అవుట్ ఆఫ్ 125 అంటే 25 5 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 1/5 అంటే 20% అని తెలుసు కాబట్టి
Third option అనేది correct answer. Next, a tank has three pipes. The first one in 30 minutes, and the second one is 45 minutes. The third one drains out the tank. With all these pipes open, it takes 27 minutes to fill up the tank. Find how long will it take for third alone to empty a full tank చేసుకున్నాము. సార్ టైమింగ్స్ చూసినట్లయితే pipe 1, pipe 2, pipe 3. So pipe 1 it takes 30 minutes, pipe 2 45, pipe 3 is unknown. So all అన్ని కలిపి 27 minutes పడుతుంది. ఒకసారి దీనికి ఎల్సిఎం కనుక తీసుకుంటే మనకి 540 అనేది ఎల్సిఎం. కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ చూస్తే ఎఫిషియన్సీ మనకి 18, 12 అండ్ దిస్ ఇస్ 20. సో 18 plus 12 30 మైనస్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 20. దట్ సంథింగ్ ఈజ్ 10. కాబట్టి డ్రైన్ అవుట్ పైకి ఎఫిషియన్సీ 10 అవుతుంది. సో 540 at the rate of 10, the time it will be taken is 54. The time it will be taken is 54 minutes is our. Next question. A train leaves from a station and moves at 40 km/h. After 2 hours, another train leaves from the same station, moves in the same direction at a certain speed. If the second train catches up the first train in 4 hours, what is the speed of the second train? So here, total గా మనకి ఫస్ట్ ట్రైన్ అనేది 6 hours ట్రావెల్ చేసింది. 640 to 40. ఈ 6 hours జర్నీని సెకండ్ ట్రైన్ ఓన్లీ 4 hours లోనే కవర్ చేసింది కాబట్టి సెకండ్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ మనకి 60 km/h అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The speed of the boat in still water is 12 km/h. The boat covers distance of 38 km upstream in 4 hours. Then speed of the stream అంటున్నారు. ఇక్కడ స్టిల్ వాటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి బోట్ స్పీడ్ అనుకుందాం. బోట్ స్పీడ్ మనకి 12 km/h. బోట్ స్పీడ్ మైనస్ కరెంట్ స్పీడ్ అనేది 38/4 అవుతుంది. That gives us 9.5. Therefore, current speed is 12 minus 9.5 is 2.5 is the speed of the current. Third option is the correct answer. Next question. I walk a certain distance and ride back in 4 hours in total. I could walk both the ways in 21/4 hours. How long will it take for me to ride both the ways? So first దాన్ని మనం 16/4 hours గా రాసుకుందాం. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కనుక చూసినట్లయితే మనకి 5/4 hours అనేది డిఫరెన్స్. ఆ 5/4 hours 16/4 మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మనకి 11/4 hours వస్తుంది. 11/4 hours వస్తుంది. కాబట్టి మన ఆన్సర్ 2 hours 75 minutes is our answer. 2 hours 45 minutes. 2 hours 45 minutes is our 2 hours 45 minutes is our answer. Next question. Rima bought a car for 7,75,000 and spent 10,000 on its repairs. She sold this car to Chiru at a profit of 15%. Chiru sold it to Reet at a profit of 10%. What did Reet pay for the car? So here total గా మనకి 2 hands లో ఇది మారింది కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 785,000 అనేది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్. దాని మీద ఫస్ట్ పర్సన్కి 150% వెళ్తే సెకండ్ పర్సన్కి 110% వెళ్ళింది. అంటే 15% హైక్ 10% హైక్, టోటల్గా 2 hikes తీసుకోవాలి. సో ఇంత పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ చేసే బదులు మనం డిజిటల్ రూట్ అప్లై చేద్దాం. డిజిటల్ రూట్ 2 అవుతుంది, దీని డిజిటల్ రూట్ 7, దీని డిజిటల్ రూట్ 20. సో 4 7s are 28. 28 అంటే 10, 10 అంటే 1 రావాలి. 1 ఉన్న ఆప్షన్ ఏదో చూద్దాం. సో 270, ఇది 2 వస్తుంది, ఇది ఆన్సర్ అవ్వదు. సో 3 + 2 5, 5 + 5 10, ఇది మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. 720 ఇది 2 అవుతుంది, మన ఆన్సర్ కాదు. సో 720 ఇది 2 అవుతుంది, మన ఆన్సర్ కాదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ 93,025. So 9,93,025. Second option is the correct answer. Next question. 1475 was invested for 5 years at 4% per annum. The interest accrued would be. ఇక్కడ 5 years 4% ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలని అడుగుతున్నాము. సో 20% ఇంట్రెస్ట్ మనం పే చేయాల్సి, 20% ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి. సో 20% ఆఫ్ 1475. So 28, 295 rupees is our answer. 28 plus 150, 295 rupees is our answer. Next question. There are 3 groups G1, G2, G3 in a college.
with 20, 40, and 60 students respectively. The average marks obtained by groups G1, G2, G3 are 50%, 60%, and 70% respectively. Find the average marks of entire college. ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ రేషియో తీసుకోవచ్చు మనం 1:2:3 అనేది రేషియో. కాబట్టి 1 into 50 50, 2 into 60 120, 3 into 70 210 by total number of students 6 అనుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే 170 plus 210 380 by 6. 6 cancel here, 6 6s 36, 20, 63.33. So here best option is second option is the best option. Next, the sum of the ages of 6 persons A, B, C, D, E, F in a company born at the interval of 5 years each is 105 years. What is the age of the oldest person అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి 6 persons ఉన్నారు కాబట్టి ముందు మనం 6 persons యొక్క ఏజెస్ని ABCDEF అని అనుకుందాం. సో వీళ్ళు 5 years ఇంటర్వాల్ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క యావరేజ్ అనేది మిడిల్లో ఉంటుంది. సో 105 యొక్క యావరేజ్ ఎంత మనకి బై 6 చేస్తే మనకి యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది. సో 17.5. సో యావరేజ్ మనకి 17.5. టోటల్ డిస్టెన్స్ 5 కాబట్టి యావరేజ్ అనేది సికి డికి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. అంటే 2.5 2.5 డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. అంటే డి ఏజ్ 20, ఈఏజ్ 25, ఎఫ్ ఏజ్ 30. సో ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ ఆర్ ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ ఏజ్ ఎంత అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఈజీగా 30 years అని చెప్పొచ్చు. అంతేగాని ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే చాలా లాంగ్ టైం పడుతుంది. యావరేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ డిపెండ్ అయ్యి మీరు చేస్తే చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The ratio of averages of 3 people of the other 2 in a group of 5 people is 9:7. If the difference of their averages is 12 years, then find out the average of all 5 people. ఇక్కడ మనకి యావరేజెస్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయో చెప్తున్నారు. సో యావరేజెస్ రేషియో ఫస్ట్ గ్రూప్ 9x, సెకండ్ గ్రూప్ 7x. సో డిఫరెన్స్ అనేది మనకి 2x అవుతుంది. ఆ 2x మనకి 24 అని ఇస్తే x అనేది మనకి డిఫరెన్స్ అనేది 12 అని ఇచ్చారు. ఫర్ x అనేది మనకి 6 అవుతుంది. x 6 అయితే వీళ్ళ యావరేజ్ 54 and 28 అవుతుంది. 3 persons యావరేజ్ 54 అయితే వాళ్ళ యొక్క టోటల్ మనకి 354 162 అవుతుంది. 2 members యావరేజ్ 28 అయితే వాళ్ళ టోటల్ 282. 42 plus 84 162 plus 84 244 492. That is 49.2 is ours. 49.2 is ours. Next question. 25, 35 and P are continual proportion. Then the value of P. So continual proportion ఉన్నప్పుడు మనం A is to B is as B is to C అన్నట్టు రాసుకోవాలి. So 35 into 35 divided by P is equal to 35 into 35 divided by 25. So 5 ఇక్కడ 7 times, మళ్ళీ ఇంకో 5 ఇక్కడ 7 times కాబట్టి టోటల్ మన ఆన్సర్ 49 అవుతుంది. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. Mr. A starts a business with an investment of 28,000. Mr. B joins the business after 5 months. After 2 more months, Mr. C joined. The ratio of profit after 1 year is 4:2:3. Then find out the investment made by Mr. B and Mr. C in rupees అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఏబిసి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకోండి. ABC. ఏ అనేవాడు 12 months అలాగే బిజినెస్లో ఉన్నాడు. It's 28,000 capital. B అనేవాడు 5 months తర్వాత వచ్చాడు కాబట్టి 7 months ఉంటాడు. విత్ హిస్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపిటల్ B అని అవుతుంది. C అనేవాడు ఆఫ్టర్ 2 more months అంటే ఓన్లీ 5 months ఉండబోతున్నాడు విత్ C క్యాపిటల్ అని అనుకుంది. సో ఇది ప్రాఫిట్ రేషియో అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏని బీని కనుక కంపేర్ చేస్తే 12 into 28,000 by 7 into B is equal to profit ratio of A and B is 4:2. 4:2 అంటే 2:1 అని అర్థం. సో 7 ఇక్కడ 4 times, 2 ఇక్కడ 2 times. 7 2s are 14 అని 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి B is equal 24,000. B 24,000 ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి సిని కనుక్కోకుండానే మనం ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్, ద వాల్యూ ఆఫ్ angles of a quadrilateral is 65 degrees each. The other 2 angles are also equal. Find out the values of these angles. So already 2 angles each 65 got the 130 అవుతుంది. Remaining 2 angles equal got 2 theta. Total గా 360 అవ్వాలి. So 2 theta is equal to 130 right side ఇస్తే మనకు 230 మిగులుతుంది. Therefore theta is equal to 115 degrees is the angle of each one. The following pie diagram shows the information on the sales of different types of food items by restaurant XYZ. So the total revenue made by the restaurant in November 2017
was 35 lakhs. How much revenue was made by the restaurant XYZ through the sales of Chinese foods? ఇక్కడ మనం గ్రాఫ్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చైనీస్ ఫుడ్స్ అనేది మన 5% ఫామ్ అవుతుంది. సో 10% ఆఫ్ 35 lakhs 3.5 lakhs. సో 5% అనేది దాంట్లో హాఫ్ కాబట్టి 1.75 lakhs అని మన ఆన్సర్. The bar graph shows the sales of the BU of steel company ABC for the past 4 years. So what was the total revenue in 2015? 2015 length 8 million. So 8 million. Next, solve the following equation to find x where x belongs to n. So ఇక్కడ x minus 2 whole square is equal to మనం 36 గా రాసుకుందాం. x minus 2 whole square 36 అయితే x minus 2 మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6 అవుతుంది. అప్పుడు x is equal to 2 వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి. ప్లస్ 6 అనుకుంటే ప్లస్ 8 వస్తుంది, మైనస్ 6 అనుకుంటే మైనస్ 4 వస్తాయి. కానీ x అనేది బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నారు కాబట్టి x నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. బట్ x వాల్యూ మనం -4 తీసుకోవద్దు, +8 తీసుకోవాలి. సో మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ 4th ఆప్షన్ అవుతుంది. ఆర్ఆర్బి, ఎస్ఎస్సి మరియు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్స్ కావాలనుకుంటే మన సాధన ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దానితో పాటు సాధన అకాడమీ యాప్ కూడా ప్లేస్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోస్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మీకోసం మొత్తం అన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలా డీటెయిల్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడతాయి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన సాధన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అట్లాగే అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.